So in this lecture we seeing on essential elements of contract of sale. ஒரு சேல் நடக்கணும்னா இந்த எல்லா எலிமெண்ட்ஸ் இருந்தால் தான் அந்த சேல் நம்ம சொல்லணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் we are talking is regarding the bilateral contract. So bilateral contract is an agreement, right? It's an agreement involving two parties. So பைனாவே டூ நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இங்க வந்து agreement between two parties. Okay, and each party has an obligation to fulfill. ஸோ ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கு வந்து அந்த obligation இருக்கு, இந்த செயலை செய்யணும் அப்படின்றது obligation. So if we take a simple example regarding the bilateral contract, suppose imagine that you go to buy a car from a car dealer. Okay, so assume that it is you and it is a dealer, car dealer, right? And you agree to pay the dealer, right? And you have decided to pay to the dealer, and the dealer agrees to give you the deliver the car to you, right? So in this case, both you and the dealer have responsibilities, right? You need to pay for the car, and the dealer needs to hand over the car to you. So this is like the mutual exchange of promises between you and the dealer. So this can be said as a simple bilateral contract, right? Then second thing, which is very important, that you have to see the element is transfer of property. Now transfer of property, we are more concerned with the transfer of ownership of goods from buyer to seller. In the previous lecture itself we have seen that the ownership and the possession of goods, if it is done immediately, then we can say it is on sale. And if the ownership and the possession is done in the future date, then we can say it is an agreement to sell, right? Then third element is very important, goods. So goods nave sale goods, ஏன்னா வந்து இந்த சேல்ஸ் ஆஃப் goods act is more concerned with the rules of buying and selling of goods. ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். The main element பார்த்தீங்கன்னா goods தான். That is your movable property. Okay, so this is your tangible item that you can move, right? So contract, இந்த goods சம்பந்தமான contract நம்ம வாங்குறோம் விற்கிறோம்னாவே we are more important element on the goods தான், right? Then coming to your fourth point, which talks about price or money consideration. Yes, right? So exchange பண்ணும்போது கண்டிப்பா வந்து money has to be given, that is consideration, right? So in the case one more question is asked regarding the price, barter. Okay, barter வந்து சேலா அப்படின்னு ஒரு question வரும். Barter does not comes under sale. So barter system we already know. Suppose you are there, okay, say one more person, one is there, okay, say you are giving him the rice, okay, instead of rice he is giving you the sugar. Okay, so in this case the price consideration something in return வந்து இருக்கு இல்லையா? கன்சிடரேஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம். கன்சிடரேஷன் நடக்குதுன்னா நீங்க ரைஸ் கொடுக்குறீங்க அந்த பார்ட்டி ஒன்று சொல்றாரு, அந்த ரைஸ்க்கு பதிலாக உங்களுக்கு சுகர் கொடுத்துருவாரு. ஓகே, இது ஒரு கன்சிடரேஷன் தான், சம்திங் இன் ரிட்டர்ன். பட் தி கன்சிடரேஷன் இஸ் நாட் இன் பிரைஸ், பிரைஸே இல்லை. ஓகே, ஸோ டெஃபினெட்லி பிரைஸ் இல்லை மணி கன்சிடரேஷன் இருக்கணும். அது இல்லைன்னா அது வந்து சேல் கிடையாது, அது சேலோட எலிமெண்ட்டே கிடையாது. ஸோ இன் திஸ் கேஸ் barter is not sale. This is very important. So you can justify with an example of this one. Then coming to the essential elements of valid contract, it's already seen in the Indian Contract Act. So essential elements of contract. So contract valid ஆகிறதுக்கு அந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா வந்து கிரைட்டீரியா வந்து வேலிடா இருக்கும். ஸோ இது நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்துருக்கோம். தென் ஒன் செகண்ட் வி ரீகால் வாட் இஸ் த எசென்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் வேலிட் கான்ட்ராக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ். ஆஃபர் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ் இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ செல்லர் வந்து ஆஃபர் பண்ணுவார் சம்திங் சேல், அண்ட் பையர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்பாரு, ரைட்டா? So these are the essential elements of valid contract. Then legal purpose, legal object இல்ல legal purpose, இது வந்து essential elements of a valid contract. சேல் வந்து கண்டிப்பா வந்து லீகல் கூட்ஸ்ல இருக்கணும், ஓகே, லீகலா இருக்கணும், அண்ட் அது பர்பஸும் லீகலா இருக்கணும். இல்லீகல் கூட்ஸ்ல நீங்க பண்ணக்கூடாது. தென் தேர்ட் என்ன பார்த்திருக்கோம், கெப்பாசிட்டி ஆஃப் பார்ட்டிஸ், தட் இஸ் கேப்பபிள் பார்ட்டிஸ். கேப்பபிள் பார்ட்டிஸ் நீங்க வாங்கும் போது விற்கும் போது லீகலா கேப்பபிளா இருக்கணும். தட் இஸ் சர்டன் ஏஜ், தட் இஸ் மைனரா இருக்கக்கூடாது. The person who is buying and selling should be having a sound mind, right? And one more is your mutual consent. Mutual consent, that is ரெண்டு பார்ட்டியும் ஒத்து போகணும், ரைட்டா? தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரெண்டு பார்ட்டி வந்து ஒத்து போகணும் அந்த சேல் டேர்ம்ஸ். யாருமே வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி வாங்குறதோ இல்லை ஃபோர்ஸ் பண்ணி விற்கிறதோ இருக்கக்கூடாது. அதான் வந்து மியூச்சுவல் கன்சென்ட். ஸோ ரெண்டு பேரோட மைண்ட் வந்து மீட் ஆகும். தென் கன்சிடரேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணும், அது எப்பவுமே பார்த்துட்டோம். கன்சிடரேஷன் சம்திங் இன் ரிட்டர்ன் இல்லையா? யூஸ்வலி மணி தான் ஆக்சுவலாக சொல்லுவோம். யூஸ்வலி மணி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். So these are the essential elements of valid contract. So this term, right? So here essential of elements of valid contract, இது எல்லாமே கவர் ஆயிருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே இருந்தால் தான் நம்ம வந்து ஒரு சேல், ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் இருக்குன்னு அர்த்தம் நம்ம சொல்லலாம். சேல்னாவே இந்த எலிமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகும்.